Hi viewers, welcome to VRR Tutorials. This video is about how to use further in English. ఈ వీడియోలో మనం further అనే దాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's get to the topic. Further. The spelling is F-U-R-T-H-E-R. There is another word with the same pronunciation, that is F-A-R-T-H-E-R. That is further. They both look similar, but there is a slight difference in meaning. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఫార్దర్ FARTHER గురించి నేర్చుకోవట్లేదు, జస్ట్ FURTHER ఫర్దర్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు యూస్ ఫర్దర్? సో ఫర్దర్ మీన్స్ మోర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా, అంటే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా మాట్లాడాలి, ఇంకొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాలి దాని గురించి, అలా వాటి గురించి ఇట్లా మాట్లాడుకోవాలి, ఇంకొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాలి అని చెప్పడం కోసం ఈ ఫర్దర్ని యూస్ చేస్తాం. ఇన్ఫార్మల్ కాంటెక్స్లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్దర్. ద లాక్డౌన్ ఇన్ ద సిటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ఫర్దర్ నోటీస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. సో ద లాక్డౌన్ ఇన్ ద సిటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ఫర్దర్ నోటీస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. ఇక్కడ చూడండి, సో ద లాక్డౌన్ ఇన్ ద సిటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ఫర్దర్ నోటీస్. ఇక్కడ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ నోటీస్ కోసం, నెక్స్ట్ ఇచ్చే నోటీస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, ఓకే అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ద లాక్డౌన్ ఇన్ ద సిటీ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ఫర్దర్ నోటీస్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. అంటే ఇంకొక నోటీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేంత వరకు లాక్డౌన్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఫర్దర్. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు టాక్ ఫర్దర్ అబౌట్ దిస్. వీ నీడ్ టు టాక్ ఫర్దర్ అబౌట్ దిస్. దీని గురించి మనం ఇంకా కొంచెం మాట్లాడుకోవాలి, ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా మాట్లాడుకోవాలి. అంటే వాట్ వీ స్పోక్ ఆల్రెడీ మే నాట్ ఎనఫ్, సో వీ నీడ్ టు టాక్ ఫర్దర్ అబౌట్ దిస్. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎవ్రీడే షీ సింక్స్ ఫర్దర్ అండ్ ఫర్దర్ ఇన్ టు డిప్రెషన్. ఎవ్రీడే షీ సింక్స్ ఫర్దర్ అండ్ ఫర్దర్ ఇన్ టు డిప్రెషన్. అంటే ప్రతిరోజు ఆమె కొంచెంగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వుడ్ యు లైక్ టు యాడ్ ఎనీ ఫర్దర్ కామెంట్స్? వుడ్ యు లైక్ టు యాడ్ ఎనీ ఫర్దర్ కామెంట్స్? ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా కామెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? రైట్. ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ కాంట్ టాక్ ఎనీ ఫర్దర్. ఐ కాంట్ టాక్ ఎనీ ఫర్దర్. నేను ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడలేను, ఇంతకు మించి నేను మాట్లాడలేను. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూ కెన్ కాల్ ద కస్టమర్ కేర్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ కెన్ కాల్ ద కస్టమర్ కేర్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇఫ్ షీ హ్యాస్ ఎనీ ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ లెట్ మీ నో. ఇఫ్ షీ హ్యాస్ ఎనీ ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ లెట్ మీ నో. ఆమెకి ఇంకేమైనా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో, నాకు తెలపండి. ఓకే. ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫర్ ఎనీ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కాల్ ఆన్ దిస్ నెంబర్. ఫర్ ఎనీ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కాల్ ఆన్ దిస్ నెంబర్. అంటే ఏమైనా ఇంకా ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ కోసం మాకు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హీ ఆస్క్డ్ సమ్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్. హీ ఆస్క్డ్ సమ్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్. ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వెయిట్ అంటిల్ ఫర్దర్ నోటీస్. వెయిట్ అంటిల్ ఫర్దర్ నోటీస్. నెక్స్ట్ నోటీస్ కోసం ఎదురు చూడండి, అంటే తరువాతగా వచ్చే నోటీస్ కోసం. రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ కాంట్ వాక్ ఎనీ ఫర్దర్ విత్ హిమ్. ఐ కాంట్ వాక్ ఎనీ ఫర్దర్ విత్ హిమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో ఇది డబల్ స్ట్రక్చర్డ్ సెంటెన్స్ అండి. అంటే మనకి ఇన్నర్ మీనింగ్ ఒకటి వస్తుంది, జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ మీనింగ్ కూడా ఇంకోటి వస్తుంది. అంటే ఫిజికల్గా ఐ కాంట్ వాక్ ఎనీ ఫర్దర్ విత్ హిమ్ అలా కూడా వస్తుంది, లేదంటే లైఫ్లో కూడా సో ఐ కాంట్ వాక్ ఎనీ ఫర్దర్ విత్ హిమ్ ఇన్ లైఫ్ అలా కూడా వస్తుంది. అంటే డబుల్ స్ట్రక్చర్డ్ మీనింగ్ ఉంటుంది అందులో. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ నో నీడ్ టు టాక్ ఎనీ ఫర్దర్ అబౌట్ హర్. ఐ నో నీడ్ టు టాక్ ఎనీ ఫర్దర్ అబౌట్ హర్. ఆమె గురించి ఇంక నేనేమి ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు, అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి యూస్ ఫర్దర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. Learn English online.
VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.